summary of learning. What because this is the question that ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ these are the questions that probably as journalists you will also be facing, or as scientists. How many science students are here? Raise your hands. MSc? Okay. So as science students also you will face this. Okay. I tell you a very if you want to be a journalist or a scientist, be a child or be like a child. Ask silly questions. How silly can the questions be? Any question that we answer today in science has come from very silly questions. Who am I? What am I? Why am I different from that plant? So these are the questions that we have asked, and we have tried to find answers the way that I told you. ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಹೀಗೆ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ. ಅವರು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಗಣಿತ ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ನವರು ಆ ಕಡೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನವರನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಯಾಲಜಿ ಟೀಚರು ನಾನು ಗಣಿತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಂಗೆ ಗಣಿತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಗಣಿತ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸಾರ್ ಭೂಮಿ ಲಿವಿಂಗಾ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗಾ? ಈಗ ಹೇಳಿ, ಈಗ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಭೂಮಿ ಲಿವಿಂಗಾ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗಾ? ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಅವ್ರು ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ questions. Okay, and you must give me an answer. You think about that and give me the answer. ನೀವು ಹೇಳೋ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ವೇಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಗುಡ್. ಆಯ್ತು, ನಾನು ರೆಡಿ. ಅವ್ರು ಬರಲಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಮ್ಮಂದರಾಗ್ತೀರ. ಅಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಮ್ಮನೂ ಕೇಳೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನಂಥವನಾದರೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಗುಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಬಟ್ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಮದರ್ಸ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್? ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಯು ಡೂ? ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ನಾವು QED ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. QED ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಫೈನ್ಮನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆತ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆತ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಶುಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಟು ದಟ್ ಗರ್ಲ್. 3ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಣು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್, ಮುಗಿತು ನಂದು, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, how to go about, and these are all science communication, part of science communication. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಈ 2ನೇ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 2 ದಿನಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ 2ನೇ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ,
ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಜೀಜ್ ಮಕಾಂದರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಜೀಜ್ ಮಕಾಂದರ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕುರಿತು ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಜೀಜ್ ಮಕಾಂದರ್ ಸರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ಡೀನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. So good afternoon, everyone. You finished your lunch, and this time is very difficult to attend the class, right? So, but somewhat it is a different topic in the journalism, like it's artificial intelligence. You heard the name artificial intelligence? What is that? Any idea? Artificial intelligence and robotic ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ? Something else? Okay. So just I'll move to the next slide.
So this I'll cover in this section, that is introduction, history, current status. So what AI role in the journalism, e-media and broadcasting, robot journalism, advantages and disadvantages and future scopes. So what exactly the artificial intelligence? So what do you mean by the intelligence? Intelligence andre ಏನು? If you're saying that he is a very intelligent, what it means that? He is grasping the knowledge, ಜಲ್ದಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ and he can express easily. So that is what we are saying the intelligence. What do you mean by the artificial intelligence? Machine, yeah. We have to train to the machine and machine will do that one, right? So you can just go through this slide. So what is artificial? So what is intelligence? The capacity to learn and solve the problem. The capacity to learn and solve the problem. Like, so machine we can understand and solve the problems. So can you give the example of some machines? Of course, robot. Other than that, mobile phone, computer, calculator, right? So those are all the machines. So we have to train to the machine and machine will do that one, right? So what is the artificial intelligence then? Artificial intelligence is a simulation of human intelligence by machine, right? So what is the AI? Then ability to solve the problem, right? So like calculators, calculator is also a machine, right? Calculator is also a machine. So suppose if I say that multiply two numbers like 4 into 5, so immediately you have to answer it like what is it, 20. How you come to know this answer? ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? Because you know the numbers, right? You know the numbers 0 to 9 number ಇದೆ and you have to know the operator, right? You have to know the operators, addition, multiplication, division and subtraction. So these are the operator you learned it, right? And two numbers you have to multiply means you have to, two numbers you have to multiply it, right? So this you have to train to the machine. You have to train to the machine. So machine will do the answer this. Suppose if you give the big number which is contained the, like suppose 3,45,320 into 2,22,320. So can you multiply immediately? Not possible. Why? Because it's a big number, right? But machine will do that one. Why we need the machine? Because solve the complicated problems, right? Right? So how you do this one? We have to train to the machine. Machine now train madidra, machine will do that one, right? So what it will do that machine? So ability to solve the problems, ability to act rationally, ability to act like a human, right? So when it started the artificial intelligence ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ಇನ್ ದಿ 1950 ಕ್ಯಾನ್ ಮಷೀನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂತಂದು ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಟು ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಈ ಡನ್ ದ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ಮಷೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್, ಮಷೀನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ 1915 ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಇನ್ 1956 ಜಾನ್ ಮೆಕಾರ್ಥಿ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, right? Artificial intelligence was first introduced by the John McCarthy, right? So some slides I'll brief about the what is artificial intelligence, what are the applications. So then some slides will be the what in the journalism or what is in the media. So what are the applications of artificial intelligence? You can see that AI for the good. So can we analyze satellite images to identify which area have the highest poverty level? So we can find out the where the poverty line, ಎಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಇಮೇಜಸ್ to the ground station,
ರೈಟ್. ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ವೇರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಗೇಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ವೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವಿಚ್ ಗೇಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, which path it is a landing. So it will be allocation sitting in the ground station. So sending the signal or sending the information to the pilot saying that you have to land the particular lane ಅಥವಾ particular gate ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So how it is possible sending the information? Sitting in the ground station, you are sending the information, right? So this is one application of artificial intelligence. You can see that ticket price determination, or you are booking the ticket, plane ticket book ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಟ್ರೈನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ in your place, you are to booking the ticket. How you doing that? You are to going the particular site and checking where it is availability, and you have to book the ticket. So either it is possible of duplications, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಷಿನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 2 ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? ನೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಶಾಪ್ಸ್, ಈಗ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕೆಲವು ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಹಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಯು ದ್ಯಾಟ್, ಬರ್ಕೋತಾರೆ ಈ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಷಿನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿ false result, will not give the wrong result, right? So like that, many examples I can take for the using the artificial intelligence. You can see that ticket price determination, automatically price ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಹೈರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ robotics to teach the subjects. So instead of the human, you have to teach some subjects which is somewhat difficult. So what it will do, that robots will be teach you that. So we have to train to the robot, and robot will be teaching to that, right? So this is what in the artificial intelligence. So some other applications, you can see that healthcare, we have the lot of applications in the healthcare. ಭಾಳಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ sending to the laboratory, which is using the machine, you will get the report, right? Blood test report sigutte. So machines will be there, right? Human will not do that. Blood test ಏನಿದೆ, ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, you will get the information, right? So we can take the CT scanning, MRI scanning, sonography. So these are many applications, tremendous applications will be there in the healthcare. So doctors what will do that, ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ವಾಟ್ ದೇಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಗಿವ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ರೈಟ್? ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೈ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮಷೀನ್ಸ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮಷೀನ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮಷೀನ್ಸ್. ಮಷೀನ್ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ get the result, so that using that result, by seeing the result, doctor will be treat you, right? So this is a major application in the artificial intelligence, right? So robots have become very common in many industries. We can see that it's in industries, big industries, they are to depending upon the robotics, right? So like you can see that it's manufacturing of car, any vehicle, big vehicles or the cars or two-wheelers, it will be, robotics will be using that, right? So manufacturing as well as the fitting and all is there. Human will be not do that one, is the machine will be doing this. So it's a major, another application in the field of the market analysis, market trading, data mining will be used, personal finance. So these are the many applications, some applications which is
in the artificial intelligence and machine learning. So what applications will be in the journalism? Journalism nalli ಯಾವ ಥರ? I got some from the internet, not many slides. So some have development will be done in the journalism and mass communication, or it's in the media. So some slides I'll share you. So journalism is AI global survey. By survey is done that it's a what it's newspaper they are using the artificial intelligence 21%, TV and radio it's a 16, publishing groups 14%, news agencies 6, magazines 5, and other 9. So this is what I got that information from the internet. So like leadership will be 23%, innovation 21%, 15% data, 13% production, 8% editorial, 7% strategy and partnership, 7% audience and marketing. So this is what the information in the journalism and media, what they are using there. So then what is the AI for the news? What is the AI for what is the artificial intelligence in the news channels, right? So what you'll do that already you are student of you are a scholar of the journalism department, you know that how the news will be publishing, how you are doing that, how you gathering the information, and production will be there, then distribution, how you do that. So you know all those things, and many components are the many machines you are using, like drone also you are using in your department. I know that is a drone is long back only they are using this drone camera, and many sophisticated camera they are using. So those are all comes under the AI only, artificial intelligence only, right? So you can see that it's a news gathering. This is what you're doing, news gathering, news production, and news distribution. So one by one just we'll see that. You already you know that, but how AI will be doing this? So this slide I got from that. It's a MIT technology review that it's how Reuters revolutionary AI system gathers global news. So how you are to gathering the information, you'll get the information, how you'll get the information, how you gather the information. Suppose you want to gather some particular news, you want to do that, you're gathering the information, you are collecting the information from various fields, right? So how you gathering the information using the technology, AI technology, and it's you just see that which we just finished the project of use to AI in the help of approaches like it's 2,000 documents. So like that it's collecting the information. If you get you have to use the effective news or effective information ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ what you'll do that you gather more information in particular news. ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? So it is you already learned, it is in your curriculum and you are doing that. So what you will do that you have to collecting how much it is possible you gather the information. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀರಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, and whether it is a fact or not you have to just finding that. So collecting the more information, maximum information collect ಮಾಡಿ you have to gather and you have to broadcast that. Is it or not? So if it is not doing that, ಸ್ವಲ್ಪ collect ಮಾಡಿದ್ರೆ whether it is correct or wrong, somewhere it is wrong, you only doubt that whether it is correct or not. So using the artificial intelligence technique, you can gather the information sitting in your place, you getting the more information, right? More information, maximum information you will get it, and you can broadcast it. So that is one the application of artificial intelligence, right? So how production is, you just see the slide, this is an important slide. You can see that why I created a robot to write the news stories. So now what the technology is going on, it's robots will be creating that, they'll be write the news, write the stories. So now it's in the coming years it will be replacing the human, and robots will be what? They are to writing the stories. How they are writing the stories? Gathering the information.
ಕೊಡುತ್ತೆ, right? Whatever you ask the information, it will give that. You ask the temperature or temperature of particular city or the healthcare or the news, latest news or stories or the songs or films, no end, right? No end. So still it is research is going on. More updated information will be gathered into that, and every day it is changing the technology, right? So like that, in the future, the robots will be developed and stories will be written by the robotics. Stories will be written, news will be written by the robots. So it doesn't mean that human will not be required here. Human will be required. Manishar beke agutte, but it's more effective information, more effective news kodbekadra. Why you are believing the, like, you know that you are in the journalism department and you know that you are connected with the news and all. So which is the more effective news or more popular news channel in internationally, national or international? BBC, right? BBC or CNN? I don't know. Is it correct or wrong? BBC or CNN, right? So why you saying that BBC? Why not other channels? Because we know that the information will not be false. How? Because they are using the technologies. They are using the technologies. We 100% believe that the BBC will be broadcast the news means almost it is correct. Almost it is acceptable, right? So why? Because they are using the technologies, new technologies they are adopting, and gathering the information is not by only collecting one or two places, is gather the 100%. If it is correct, then only they'll broadcast it, right? So that will be, technology will be improving and it will be updating in the field of journalism and mass communication. You can see that Guardian Australian has just published its first automated article, but reporters fear not, you are still read it for this while yet. So that is what it's the robotics, or it's replacing to the storyteller or the news reader, right? So distribution, you know that it's a distribution, gathering the information, production and distribution. These are the things what you are doing in your department, right? So this is things what you are doing, right? In a journalism department, you're doing the news means what you'll do that? Gathering the information, publication and distribution, right? So distribution also very important role in the field of AI, right? So what it is that highlighting, ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಬುಲೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್, ಸಮ್ ವರ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೊದಲು, ಅಥವಾ ಈಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ಅಥವಾ ಇವಾಗೇ ಬಂದಿದ್ದು ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ like that they are using, because you have to, the concentration, ಜನದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇವಾಗಲೇ ಬಂದಿರೋ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಗಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತಂದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ ದ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ distribution, you can see that it's a first in the word. Alice Smart News Assistant Vito, ensure that you don't miss the news, you want to read it. So like that they are giving the messages that you should not miss this news, it's a very important news, you have to read it. So like that flash news will be there. So using this artificial intelligence technology, right? This technology you can do that, you can showing that it's a flash news or it's an important news, you should not miss it. So motivation for the AI adoption, it's a motivation. So AI, how we will adopt it? So machines we are using that, technologies we are using that. So what about the new technologies, how you adopt it? So that is what motivations for the AI, artificial intelligence adoption, to make journalists work more efficient. It's a 68%. Like it's a survey that showing that 68% of the
journalists should be work more effectively. So like that, more effectively means you'll get the news important or it's exact news, you'll get it, right? So deliver more relevant contents to user 45%, right? So to improve business efficiency 20%. This is what this survey, what we got it. So what is e-media? And you can just go through that traditional organization, current linear programming, radio and TV, one to many. So you're doing some programming ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತು some program you are doing? Computers you are using, right? Softwares, which softwares you are using? Huh? Adobe, right? So like here it is, you have to be in the field, or you have to be update to your knowledge or your technology, means you have to be it is very essential, you have to learning some programming languages. So it is changing, world is changing. So you should be a good journalist or good news reader, means you should know some programming languages, some programming technologies, you have to learn it. So like it's a linear programming, you can see that current linear programming, radio and TV, one to many. So this linear programming is essential when you want to go to the artificial intelligence ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನಲ್, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಶುಡ್ ನೋ ದೇ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಈಗೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀವೂ ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೋರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, more choice quality. Wherever you go to the shop, what you'll do that, suppose you want to purchase a mobile ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ what you'll ask to the shop ಓನರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ you'll ask that? ಸೊ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀರಾ? You should be deciding before going to the shop, you know that what is your budget and ನೀವು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಐದರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಸೋನಿ ಆರ್ ದಿ ಐಫೋನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೈ ಐಫೋನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೂ ಇದೆ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಯಾಕಿದೆ ಅದು? ಮೋರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಚರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ್ ದೆನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದರದೇ ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ದೆನ್ AI will be there in all the mobiles, right? So security feature ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ iPhone means iPad is what, it's a more secured and more facilities given, then only you are believing that. And resolution is more, as you know that your camera ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ how you say that it's how it is a good camera, means what you'll say that you are saying that it's a more good resolution, ಇಷ್ಟು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, right? So it means that it's a more resolution means is a costlier only, is it or not? Compared to that, costlier means what? More technologies inside. So like that you have to update your knowledge, you have to learn some programming languages, some software should know that in the field of journalism and mass communication. Like you can see that it's a more choice and quality, so expanded linear programming and radio and TV, more choice and quality. So quality will be increasing means what? It will be, rate will be also increased, right? Costlier ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೋನಿ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಐಫೋನ್ ಬೇರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಐಫೋನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್. ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್. So why? Because they are giving the more facilities, security purpose and resolution, everything. Quality ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ automatically. Why we have believe that? So like that. So why believing that BBC News is correct?
or it is acceptable, because we know that they will not do the false information. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನ್ಯೂ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, more service, new media service, right? So media uses context, network plus platform. You know that already, this slide already you know that, already you learn that, how the information will be, how the news will be, can be personalized or mobile context or they share their context. So ಯಾವ ಥರ ನ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, for reading some information or some news, you go to the YouTube or directly you can open the news channels ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. This is what you can see that this BBC news channel. So you can see that it's how this slide is showing that. You can see that TV highlights, right? So like that, you have to you are working in some news channel, how can be attracting to the news reader, or the persons or people, how can attract it by, you can just see that it's showing that in left side TV highlights. I can see that right side, so catch up on the last 7 days of BBC TV radio. So like that, you have to giving the screen in that, you can attracting that last 7 days. So news, that is last 7 days of BBC TV and radio news. It's a flash news, so you can attracting to that. Or you can see that it's some radio highlights will be there. In left side you can say the TV channels and radio and most popular TV serials athwa you can movies. So like that, you are giving to that information. How it is possible? By using the artificial intelligence. So using some software you can do this, right? Our software means what? Already it is there, it's developed, and machine will be learned, and it is doing that, right? So you can see that the machine changing the coming what, it's machine reading and comparison. AI machine learning is being developed to understand social media, news trends, stock prices and trends, and other data sources that might impact enterprise decisions. So like it's a machine learning, machine reading is what. So you can, what you're doing that, it's these things will be there, right? So robot journalism, right? Robot journalism means what? You know the robot? Yell nodi robot. Film nodi robot. You saw the robot. So how you find the robot? What can do that robot? ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಆ ಥರ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌ ಯು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದಿ machine will do that one, right? So news also, now in future news reader also will be robots, right? So you can see that how the robot journalism. So news will be gathering the information by robot. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ರೋಬೋಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ರೋಬೋಟಿಗೆ. ಸೊ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So like that, robot will be what it is doing, that you give the information, just read it, and it will be broadcasting. You can see the first left side one, news, gathering the information by robot. Information gather ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ by reading, then it will be ready to distribute, then news broadcasting. News will be reader. So in the future, maybe future, the news reader will be by the robots, right? Have you saw the ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆನಾ ರೋಬೋಟ್? ಸೊ ರೋಬೋಟ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಇನ್ 5 to 10 years ಬ್ಯಾಕ್, 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಥರ ರೋಬೋಟ್ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೌ ರೋಬೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೇಟರ್, ರೋಬೋಟ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 to 10 years ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್, ವಾಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ರೋಬೋಟ್ಸ್ ವೇಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದಾದ್ರೆ ರೋಬೋಟ್ ನ್ಯೂಸು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು, ಅಥವಾ ರೋಬೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ರೋಬೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೆಡಿ ಟು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್. So you can see you are using the drone cameras. It's some sophisticated drone cameras here. You can just see that. So drone is unmanned aerial vehicle. You can see that here coming flying news robots. You are using drone camera. ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದಿದೆ, ಎರಡಿದೆ? ಒಂದಿದೆ, ರೈಟ್, ಒಂದಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಗಿರೋ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅವಾಗಿರೋದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ರೈಟ್. ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ they are arriving soon in the sky near you. You should be worried. So you can see that Arion Scott drone, it's a $30,000 to $1 lakh tablet control maps interface, very quick. So it will be ranging is what 1.9 mile range, 1.9 mile range ಇರ್ತೈತೆ ಇದು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದು ಈಗಿರೋದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 1.9 miles. ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, how much, what distance is covering, I don't know. If you know that, you can tell someone. So some distance, maybe some distance nalli camera idu capture ಮಾಡಿ information image capture ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತದೆ. So this capacity will be 1.9 mile range, right. So 31 Mbps tested up to top 13,000 above sea level, 13,000 sea level upnu iduna work ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, right. So like it's a button push for the drone, and this what can that. So another one you can see that parrot drone around the, it's a small robo or small drone camera which is cost of 300, and you can using the iPhone, iPad, iPod touch, you can sitting here, you can do that, right. So another one is parrot drone, which is we also having the one drone camera in our department. So what we got the project from the DST awareness of the research in the artificial intelligence, we purchased one drone camera. So like that is one, it's a parrot drone of $380. So idu ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, right. Yes, you can see that this image annotation and captioning using the deep learning technique. So this is the technology what it is using in the journalism department. You can see that this slide is very important slide. You can see the slide, how the information will be gathering. You just see that using the deep learning technique. What do you mean by deep learning technique? So deep learning technique is one which is the collecting the information from the memory, particular memory, right. So you can see that you can see that. See how it is doing that, delete the words, detect the words. So somebody is speaking, ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿರಿ, ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಿಪ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ in artificial intelligence we are using the information, collecting the information. You can see that detect the words what it is speaking, particular person ಏನು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ, ರೈಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಜನರೇಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂರ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಝೂಮ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್,
collecting the words and making the sentences, right? Right? So collecting the sentence and remark the sentences. Sentence ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು remark ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, right? So it's like you can see that it's a camera is there, cat, woman, holding, crowd, purple. So you can see the information, how the information will be there, right? So a purple camera with a woman holding a camera in a crowd. So this is what the information is gathering, right? So like that, a woman holding a camera in a crowd. So like that, it's a technology is doing that, artificial intelligence technology using that. So no need of particular person will be go there and you can collect the ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 4-5 ಜನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದು. So this is what the technology is, what it is doing, that you can see that, right? Yes. So you can see that these are the technologies is using in the all the field, not only in the field of the journalism and mass communication. It will be challenging, or it is using these agents. You can see that Siri app, Apple, you know that Siri Apple, which is used in the Mac operating system, and ಆ್ಯಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂ ಗೂಗಲ್, ಅಲೆಕ್ಸಾ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಅಲೆಕ್ಸಾ, ಕೊರೋಟಾ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ವಿವೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ phones or the laptops or the desktops. We are using all these apps, right? So these are apps is what? Apps ಎಲ್ಲ ಏನು? Again it is a artificial intelligence technology ಇರುತ್ತೆ. So whatever the machine will do that what we are saying that this is artificial intelligence. It is not a natural intelligence. Now ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು natural intelligence. Machine will do that, it is artificial intelligence, right? You can see that all the things will be there. You get iMessage, Apple, Messenger will be there, WhatsApp will be there, right? Web chat will be there. So these are all what it is a field of the artificial intelligence. So what are the advantages and disadvantages? What are the advantages and disadvantages of artificial intelligence, right? So ಏನು advantages ಇದೆ, ಏನು disadvantages ಇದೆ? So advantages is what? The chance of error are almost nil. Advantages is that it's almost, the chance of error are almost nil, right? It's no like you can say that there is no error at all, right? ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಮಷಿನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ ರಾಂಗ್, right? So like that, it's like in the field of the medical, ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಟೆಸ್ಟ್, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, MRI ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಷಿನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ ರ್ಯಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಷಿನ್. MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೈನ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಷಿನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಲ್. So like that, in the field of the journalism also, you can using the drone cameras and other cameras or some technologies, we can't say that it's a false or it is not giving the correct results. So it can be used to explore the space, depth of ocean. Smartphones are the greatest example of AI. So smartphone, what we are using, that it's the greatest example of artificial intelligence, right? Smartphone, you smartphone use ಮಾಡ್ತೀರಿ, you can using the smartphone. What are all can you do that? ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ? You can see you can collect the information, you can speak, right? Take a picture, mobile, ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, you can take the picture, you can send the images, editing ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? So this is the best example of artificial intelligence is what? Smartphones.
you can see that it can be used to time consuming task efficiently. It can be used to time consuming task efficiently. Algorithms can, it is not an easy, suppose ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ health risk. Machine do not require the sleep or break and are able to function. So ಮನುಷ್ಯರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 3 ತಾಸು 4 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರೋಬೋಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಟ್. ನೀವು ರೋಬೋ ಫಿಲ್ಮ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ರೋಬೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಯರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡವಿಲ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಷಿನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೋರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗೇನು ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ, ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಯುವರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಫೀಚರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಮಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಟು ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ? ರ್ಯಾಮ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ರ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟು GB ಇರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು 4 GB 8 GB 16 GB. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ರ್ಯಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಂ, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ರ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಯು ನೋ ದಟ್? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಹೌ ದಿ ರ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್? ರ್ಯಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರ್ಯಾಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ರೈಟ್? ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲೂ ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡು ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. Pentium 7 ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, Core i7 ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ದ ರ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ sending data to the processor is faster. Suppose 8 GB means 8 GB of data will be sending more faster. 4 GB ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, 2 GB ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1 GB ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಅಥವಾ 3 GB ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ನಾನು 3 GB ಇದೆ, ನಾ ಇನ್ನೂ 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೋವರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇ ಬಿ 8 GB ಆರ್ 16 GB ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅದು, right? So why we saying that it's a 16 GB of data will be sending to the processor. ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟರು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾ 3 GB ನಂದು ರ್ಯಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 GB ಅಷ್ಟೇ ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್. ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಟು ಓಪನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ರೈಟ್? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ರ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಲಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಷ್ಟು GB ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು? ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಷ್ಟು GB ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎಷ್ಟು GB ಇದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ? 64 MB ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಇದೆ. 64 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಈ 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು. ಸಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ನಲ್ಲೇ ಸಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೇಬರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂತು, ರೋಬೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಲೈಕ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀಡ್ ಮಾಡಕತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೀಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಹಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಹಂಗಂತ ಜಾಬ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದೆ. ಈಗ ಲೇಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದಿ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್. ಸೊ ಹಂಗಂತ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್, ರೈಟ್. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಿಸ್. Machine ethics will be there, the storage end across the not an efficient as human brain, no improvement with the experience. So itself will be not do that. Robots ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, until will not teach that. ಈಗ ರೋಬೋ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚಿಪ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರೋಬೋಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಕಲ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತದು, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್, ಮುಂದೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕೇಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕೇಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಏನಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೀಚ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಸ್ಪೀಚ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಲೈಕ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗೋ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಯ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ನಾಯ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇವನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ವೇವ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕೇಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಈಗ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಏರ್, ರೈಟ್. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಸೊ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ವಾಯ್ಸ್, ಸ್ಪೀಚ್ ರಿಕಗ್ನೇಷನ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗಿಂದು ಹಳೆಯ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಹಳೆಯ ಇಮೇಜ್ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ 15 ವರ್ಷದ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಈಗ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಹಳೆ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಕಲರ್ ಮೂವೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮೊಘಲೆ ಆಜಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸಮ್ ಮೂವೀಸ್ ಐ ಸಾ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಳೆಯ ಮೂವೀಸ್ ಅದನ್ನು ಕಲರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್, right. So that technology can be used that. So video recognition will be changing the way so interact with our devices, right. So more and more systems will be run autonomously to do the point. So is ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. So the positive impact of AI research can be have in humanity will be start to do the across many walks of the life, much of it behind the scene. So the two tail of the AI, what you can just see this slide also. So you can remember with the robot movie nodidralla, can see that how it is there, right. So AI is like a two-edged sword. At one end they can solve problems intelligently, at another end they can pose a problem themselves. So we have to handle it properly. So adar joti ನೀವು ಗೇಮ್ ಚೆಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ರೋಬೋಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್, ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ರೋಬೋಟ್ಸ್, right. So these are the references. You just I go through these references. Using that I make my presentation. So I think I conclude this. If you have any queries, you can.
ಸೊ ಇದು ತಿಳಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ robotics will be, how robotics will be introduced in the artificial intelligence and machine learning will be in the field of journalism. ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ.